హలో హోమీస్, వాట్సాప్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వ్లాగ్. అప్పుడెప్పుడో థర్డ్ వ్లాగ్లో ఒక బిగ్ ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తున్నా అని చెప్పాను. దట్ డింట్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్లడ్స్. ఒక 40 years తర్వాత మళ్ళీ అంత హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లడ్ అక్కడ వచ్చింది. అన్ఫార్చునేట్లీ అది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. బట్ ఎనీవే, రీస్కెడ్యూలింగ్ అయిపోయింది, రీప్లానింగ్ అయిపోయింది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డన్. బట్ బిఫోర్ దట్ ఇంకో 2 trips ఉన్నాయి. అండ్ టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మహారాష్ట్ర. ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి బెంగళూరు టు కొల్హాపూర్ ఆల్రెడీ ఒకసారి వెళ్ళాను. దిస్ ద సెకండ్ టైం. అండ్ కొల్హాపూర్ నుంచి షిరిడి నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఐ డోంట్ నో, ఇట్స్ అ కార్ ట్రిప్. అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ అగైన్ ఐఎమ్ ప్లానింగ్ అనదర్ ట్రిప్ విత్ మై ఫ్రెండ్. థర్డ్ వ్లాగ్లో పార్ట్నర్ అని చెప్పా కదా, తనతో. హ్యావెంట్ ప్లాన్డ్ ఇట్, బట్ yet to plan. Tomorrow I am leaving to Bangalore, and from then one by one Kolhapur 2 days, and Shirdi 2 days. After that some other place, I don't know what. But before that, ఒక 2 days బ్యాక్ కార్ సర్వీస్కి ఇచ్చాను. దానిలో కొన్ని బేసిక్ థింగ్స్ అరేంజ్ చేయాలి, అండ్ అగైన్ కొన్ని బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ చెక్ చేయాలి. సో లెట్స్ గో. Three, two, one, publish. Day 1 వీడియోకి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అంటే స్టార్టింగ్లో దట్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ఐ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్, విచ్ ఈస్ గుడ్, అండ్ ఇట్ గేవ్ మీ లాట్ ఆఫ్ బూస్ట్. సో అదే పాజిటివ్ వైపుతో సెకండ్ వీడియో అప్లోడ్ చేశాను, అండ్ హోప్ యూ గైస్ విల్ లైక్ ఇట్. అంటే నాకు ఫస్ట్ 3 వీడియోస్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రో లాగా, జస్ట్ ఒక ఈజ్ కోసం చేసినవి. అండ్ కలరాలు వ్లాగ్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఐ డిడ్ లైక్ ప్రొఫెషనల్. సో ఐ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ మై ఫస్ట్ వ్లాగ్. ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ దట్. సో యా, దట్స్ అబౌట్ ఇట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ మేకింగ్ ఇట్ వాట్ ఇట్ ఈస్. నౌ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ఇంపార్టెంట్ థింగ్, దట్ ఈస్ ప్యాకింగ్. ఈ ఎంటైర్ ట్రావెల్ ప్రాసెస్లో బాగా ఎగ్జైట్ చేసేది ప్యాకింగ్. అన్నీ ప్యాక్ చేసుకోవాలి, కానీ దానిలో 50% మాత్రమే యూజ్ అయ్యేవి, నిజంగా వాడేవి. బట్ అన్నీ ప్యాక్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇట్ టేక్స్ టైమ్, అండ్ ఇట్ ఎగ్జైట్స్ మోర్. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు దాట్.